Dažs moments vēlāk, teiksim, vairs man šīs patīkamās izjūtas ir zudušas, un manī rodas dziņa pārtraukt šo faktiski pieredzi, un es pagriežu galvu un skatos uz citu gleznu. I'm listening to you talking, and it's a pleasant contacting awareness, and I'm happy to listen to you. It's okay. I feel comfortable. Happy can also be the dimension of just feeling comfortable. But then, you know, no longer very pleasant and unhappy, and then the urge comes to look away or to verbally think something else that I'm no longer paying attention. Un līdzīgi, teiksim, tā, ja mēs arī ar kādu sarunājamies, mums no sākuma mums ir šī patīkamā kontaktējoša apziņa, mums ir prieks, teiksim, no šīs komunikācijas, es veltu uzmanības klausos, bet pēc kāda laika, teiksim, tas atkal mums pāriet, un līdz ar to, teiksim, mums vairāk nav šī komforta, jo daudzos gadījumos arī, teiksim, šis patīkamā izjūta ir vienkārši, teiksim, tāds komforta stāvoklis, un līdz ar to, teiksim, ka mums nav šī komforta stāvokļa, mums nav šīs patīkamās izjūtas, mums rodās vēlme, teiksim, pārtraukt atkal šo pieredzi, un tad vai arī, teiksim, sākt kaut kādu mentālo komentēšanu, vai kaut kādā citā veidā. And instead of distinguishing a meaning to the sounds that are coming out of your mouth, you don't really distinguish even a meaning to that. It's just sort of noise in the background. And instead, I'm distinguishing, you know, how I feel. I'm feeling bored, I'm feeling tired, I'm feeling restless. I'm distinguishing that. Un tā vietā, lai, teiksim, izšķirtu vārdu nozīmi, kas, teiksim, šīs skaņas, kas nāk no jūsu moces, es vairs pat neizšķiru to, tas jau kļūst par, teiksim, vienkārši kaut kādu fona troks, un tā vietā es izšķiru kaut ko citu, es, piemēram, izšķiru, cik garlaikots vai, teiksim, es neapmierināts es jūtos, es izšķiru jau kaut ko pilnīgi citu. Yeah, I mean, we make this distinction, at least in English. I hear your words, but I'm really not listening to you. Jā, teiksim, es pat angļu valodā arī tur latviešu valodā pateikt, ka es vienkārši es dzirdu tavus vārdus, bet es tevi neklausos. No, these are the first 5 mental factors. Tie ir pirmie 5 mentālie faktori. Urge Ziņa, brings us to the object, kas aizvelk mūs uz objektu, like a magnet. kā magnēts. And, I mean, of course, there could be willpower. We could decide to look at an object. Un, protams, tev arī būtu gribaspēks, ka mēs izlēmjam palūkoties uz objektu. Yeah, decision, that's another aspect, you know, certainty to what we're doing. Mums ir lēmums, teiksim, tas ir cits aspekts, un mums ir pārliecība, teiksim, tāda skaidrība par to, ko mēs darām. But even then, when we have willpower, you know, to do something, even that is not a separate me sitting in our head doing that and making the decision. It's just part of each moment. Un pat šajā gadījumā, kad ir šis gribaspēks, tas nav kaut kāds atsevišķi izolēts es, kas sēž kaut kur mūsu galvā, tad tā vienkārši atkal daļa no kopējās pieredzes. So the urge, distinguishing, Tātad ziņa, izšķiršana, attention, engaging with the object, uzmanība, iesaistīšanās ar objektā, contacting awareness, pleasant, unpleasant, and feeling, happy, unhappy. kontaktējoša apziņa, kas mums, teiksim, patīkam, nepatīkam, pēc tam tā ir sekojoša sajūta, teiksim, prieka vai ciešana, var teikt, baudas ciešanas sajūta. Okay, so review that in your minds, please. Mēģinam to pārskatīt, teiksim, tā, mūsu prātā. We have the list at least, so let's get a little bit of experience so that we know what we're talking about. Tagad, kad mums ir saraksts, tad varbūt drusku arī pamēģināsim praktiski sajust, par ko tad mēs runājam. Look around the room, please. Lūdzu, aplūkojam, teiksim, istabu mums apkārt. And notice that you look at something, it's pleasant, you're satisfied, it's okay to look at it, but then there's the urge to look at something else, and something else. So there's always an urge going on that moves
what should we say, that causes a change in what we are perceiving. Arī par šo procesu, kā notiek ar šī apkārt lūkošanās, ka šī, pēc kāda brīža, teiksim, mums ir šī dziņa, teiksim, pāriet uz nākošo objektu, tā kā pārslēgties tālāk uz nākošo pieredzi. Look around the room, please. Lūdzu, skatāmies apkārt, jā. Tā. And don't just, swivel your head around. But, you look at something and then you no longer feel like looking at it. And then you look at something else. This happens naturally, doesn't it? Mēs vienkārši tā grozam galvu, vienkārši palūkojamies uz vienu objektu un, teiksim, sajūtam šo dziņu, ka, teiksim, pārslēgties uz nākamo objektu. Tas vienkārši notiek dabiski. When you're tired of looking at something and you look at something else, we do distinguish it from the wall, don't we? Un, ka mēs esam noguruši no, teiksim, vēršanās uz kādu vienu priekšmetu, un tad mēs pārslēdzam mums uz nākamo priekšmetu. Mēs to izšķiram no, teiksim, sienas, kas ir aiz šī priekšmeta. And in the paintings, we distinguish one color from another. Un gleznās mēs izšķiram vienu krāsu no otras. Put it into items. There's a lotus, there's a Buddha. Un mēs to šeit tā kā organizējam lietās, ja teiksim, tur ir lotus, tur ir Buddha. We do that even before we give it a name. You don't have to give it a name in your head. You know it's a lotus. Un mēs to darām pat pirms tā, ka mēs dodam vārdu šim, teiksim, objektam. Mēs zinām, ka tur ir lotus. First we put it together as an item, and then conceptually fits in the category of lotus. All of that non-verbal. Vispirms mēs viņu tā kā saliekam kopā kā objektu, kā lietu, un pēc tam, teiksim, mēs viņu ievietojam, konceptuālā kategorijā, teiksim, lotus. So that distinguishing is going on all the time. Tad izšķiršana strādā visu laiku. We can pay close attention, or not very much attention at all. Un mēs varam veltīt tādu ciešu uzmanību, vai mēs varam neveltīt uzmanību vispār. Or there's even a type of attention that is, I don't want to look at this anymore. But an urge comes up to look at something else. Un ir pat tāda, teiksim, tāda veida, teiksim, uzmanība, ka es uz to vairs nevēlos skatīties, un tad uzreiz parādās arī šī dziņa, teiksim, vērties kaut kur citur. And if we stay looking at it, well, on some level you could say that it's pleasant and we're happy to look at it. We're comfortable, feels okay to look at it. And then no longer it's so comfortable, it's not so pleasant, and we look at something else. Un mēs turpinām kaut ko skatīties. And it's not heavy, it's not going to any extreme. It's just very subtle. Un mēs turpinām skatīties uz kaut ko, tad mēs saprotam, ka, teiksim, tā ir patīkama sajūta, mums ir, teiksim, prieks tā kā uz to skatīties, bet pēc tam, teiksim, mums arī rodās tāda komforta sajūta, un pēc kāda laika tas, teiksim, pāriet, un mums rodās šī vēlme skatīties kaut ko citur. Un mēs arī varam sajust to, ka tas ir tāds smalks, tas nav, teiksim, tāds ļoti izteikts, ļoti, kad arī šī pāriet, šī patīkamā sajūta, tas nav kaut kas smags, nomācošs, tāds spiedošs.
Now, it's even more interesting when we apply this to listening to somebody or being with somebody. Un vēl interesantāk ir to, ka mēs izmantojam šādu analīzi, ka mēs esam kopā ar kādu, kad mēs komunicējam kādu. So, while you are listening to what I'm saying now and what the translator is saying, is there an urge to listen or is there an urge to do something else? Tajā brīdī, kad jūs klausoties mani vai jūs klausoties tulkotājā, vai šajā brīdī ir ziņa klausīties vai darīt kaut ko citu? While we're sitting and listening, there can be urges to do something else. Whether it's to shift our position, whether it's to scratch our head, whether it is to think about something else, or to take notes. Un kamēr mēs sēžam un klausāmies, mums var būt dažādas šīs ziņas. Mums var būt ziņa, teiksim, darīt kaut ko citu, mums var būt ziņa, teiksim, nezinu, pamainīt pozīciju, pakasīt galvu, varbūt atkal taisni veikt pierakstu. And are we distinguishing just the sound of the words, giving them some meaning, or, well, our attention could be distracted and we're listening to the traffic noise. Un vai mēs izšķiram vārdus, mēs viņiem piešķiram kaut kādu nozīmi, vai arī mēs taisnības otrādi, mēs izšķiram satiksmes skaņas un mēs jau tā kā novērojam to. What are we paying attention to? Are you paying attention to the sound of the words, or are you paying attention to the feeling in your knees, which is hurting? What are you paying attention to? It changes all the time, doesn't it? Un kam mēs pievēršam uzmanību? Vai mēs pievēršam uzmanību šiem vārdu skaņām, vai mēs pievēršam uzmanību sāpēm, kas ir parādījušās mūsu celī? Un mēs konstatējam, ka šī uzmanība visu laiku, teiksim, pārslēdzās. Or the sensation in the back of my head that itches, and I want to scratch it. Ja, piemēram, parādās, teiksim, The urge comes up. Mums pakausīs, teiksim, sajūta, kas mums vēlamies pakasīt faktiski, mums rodās dziņi pakasīt. And is it pleasant listening to the sound of my voice or the sound of the translator's voice? Do you feel happy and comfortable or not very comfortable? Vai tas ir patīkami dzirdēt manu balsi vai tulkotāju balsi, vai tas izraisa, teiksim, šīs patīkamas sajūtas, vai tas ir nepatīkamas sajūtas? If you don't understand English, for example, is it the same type of experience listening to the English as it is to listening to the Latvian that you do understand? Un ja mēs, piemēram, nesaprotam angļu valodu, vai tā ir tāda paša veida, teiksim, pieredze, ka mēs klausāmies kaut ko, kas ir pateikts angļu valodā, vai tas ir tāds pats, teiksim, kā ja tas ir pateikts latviski? Very interesting. Yeah. What is pleasant? What's unpleasant? Somebody could have a very unpleasant voice, sound of their voice, and it's not very pleasurable to listen to them, but you're very interested. Let's say the translator. Some translators speak, in a very boring way with no expression. It's not very pleasant to listen to them. I'm not accusing you of it. But there are some translators like that. They're really boring to listen to, but you're really interested because you want to know what was being said. So these factors can fit together in many different ways. Because you're more interested, it will override the fact that it's not so pleasant to listen to this voice. Un ir interesanti pavērot, teiksim, kas ir patīkams, kas ir nepatīkams. Varbūt situācijas, ka, teiksim, tulkotāja balss mums liekas nepatīkam, bet mēs esam tik ļoti ieinteresēti, teiksim, tajā, ko būtībā šīs cilvēks stāsta, ka tas ir kā pārņem, un līdz ar to arī ir interesanti pavērot vienkārši, kā miedarbojās šie patīkamie, nepatīkamie faktori. Dažkārt arī, teiksim, tulkotājiem mēdz būt ļoti tāds, nezinu, monotons un garlaicīgas balss, un līdz ar to arī, teiksim, tā pieredze varbūt tāda klausīšanās pieredze būs it kā nepatīkama, bet mums atkal ir tik ļoti interesē šis, teiksim, saturs, ka mums vienalga ir gala rezultātā patīkami. Nu, tik traki jau nav. So, gadījumi mēdz būt dažādi, ja? This falls into the sphere of attention. How do you pay attention to something? Do you pay attention to it as being important or being unimportant? So the tone of the person's voice being monotone and boring, well, it's not so pleasant to listen to, but when I distinguish that, I consider it, I pay attention to it as unimportant. It's
more important, how I pay attention to, is the meaning of what they're saying. Un tas ir tas saistīts ar veidu, kā mēs veltam uzmanību. Un šajā gadījumā, piemēram, ja tulkotāja balss ir monotona un garlaicīga, tas nav patīkami, bet, teiksim, cik mūs interesē, mēs veltam uzmanību, teiksim, šim saturam, tad tas it kā ir noteicošais faktors šajā un gala rezultātā, tad mums ir šī patīkama pieredze. Now, that's one type of situation. Listening to a translation is not something we do all the time, but we interact with people, hopefully, all the time, unless we live totally isolated by ourselves. And sometimes the way that they're talking can be really quite unpleasant. You know, some people that are always repeating themselves, for example, or they speak so softly you really have to strain in order to listen to them, or it's so loud, you know, you feel blasted away. Un tas, teiksim, šī pieredze attiecībā uz klausīšanos tulkotāju, tā varbūt nav mūsu tāda ikdienas pieredze, bet mūsu ikdienas pieredze noteikti ir komunikācija ar citiem cilvēkiem, un šis veids, kā cilvēki runāja, protams, ļoti dažāds, un līdz ar to arī mums šīs pieredzes var būt dažādas, un varbūt ir cilvēki, kas mums šis nepatīk, šis viņu runāšanas veids, jo viņi nemitīgi atkārtojās, vai varbūt arī cilvēki ir, kas runā ļoti klusi, un mums ir nepieciešams šausmīgi saskanīdzināties, lai viņus dzirdētu, vai arī savukārt viņi runā tik ļoti skaļi, ka tas mums pilnīgi tā kā aizpūš prom. So, in this type of situation, what do we consider important or unimportant? Is it the tone of the voice, the fact that they're repeating themselves constantly, or what is the problem that they're facing? So how do we pay attention? What do we distinguish? What are we distinguishing as the main focus of our attention? All these things are variables, they can change. Un šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, teiksim, tas, kam mēs pievēršam uzmanību, vai mēs pievēršam uzmanību tam, ka cilvēks atkārtojās, vai tam, ka viņš runā klusi, vai viņš runā skaļi, ka tas, teiksim, šis nepatīkamais, teiksim, runas veids, vai mēs pievēršam uzmanību, teiksim, tam saturam, teiksim, tai problēmai, ko cilvēks saka, un mēs varam konstatēt, ka visu laiku šī uzmanības pievēršana un fokus, teiksim, viņš visu laiku mainās. See, that's the whole essence, the purpose of this type of training, to see that in each moment of our experience there are all these factors. We've only covered 5 so far, there are 5 more, and all of them interact with each other, affect each other, and they can be changed. Each one is a variable. It can be adjusted in a way in which will optimize our healthy, beneficial interaction with somebody, and what I call balanced sensitivity. Un līdz ar to arī mēs redzam, ka katrā šajā pieredzes momentā ir šie dažādi mainīgie, kas nosaka šo pieredzi, kas savā starpā miedarbojās un kuriem mēs pievēršam, teiksim, šo dažādu teikt uzmanību. Un mēs ar katru no šiem, mēs tikai patreizē brīdī esam uzskaitījuši 5, bet vēl tātad 5 vēl būs. Katru no šiem mēs varam strādāt, katru no šiem mēs varam tā kā pieregulēt, un līdz ar to gala rezultātā optimizējot, panākot efektīvāku šo komunikāciju ar citiem, un kas ir būtībā šīs līdzsvarotas jūtīgums. And, of course, in all of this, we need to be sensitive not only to the other person, but to ourselves, to get in balance. We spoke about that, but this is very important to bear in mind when we are adjusting these mental factors. Protams, visā šajā procesā mums ir jāvēlt uzmanība ne tikai tam, teiksim, kā jūtās un jāvēlt uzmanība citiem, bet mums jāvēlt uzmanība arī sev. Mēs par to jau runājām, teiksim, iepriekš. Because we can also distinguish that I'm really tired, for example. Ja, protams, mēs varam izšķirt, ka es tiešām esmu patiesi noguris. And that's pretty unpleasant, not very happy type of feeling. Un tas ir pietiekoši nepatīkami, tā nav kā kāda patīkama sajūta. And we can ignore that, we can not pay attention to being so tired, but sometimes it becomes really strong. Un mēs, protams, to varam ignorēt, mēs varam tam neveltīt uzmanību, bet dažkārt tas var kļūt ļoti spēcīgi faktori. Especially if we're yawning and we're trying to keep our mouths shut and yawn without opening our mouth and so on. It becomes very, very unpleasant.
ceļš, teiksim, ja mēs vēlamies žāvāties, tad mēs cenšamies žāvāties, neatvarot muti vai ne un tā tālāk. Un tas var kļūt par ļoti tādu nepatīkamu pieredzi. And sometimes we have to be sensitive to ourselves in that situation. The other person is talking about their problem and so much difficulties, and you say, really, I'm really tired. It's very difficult for me to listen to you. I really want to, but I need a little break, or let's talk about this tomorrow. Yeah, so we need a balance, otherwise we're really not paying attention to the other person. Un mums tiešām ir nepieciešams balans, ja pretējā gadījumā mēs tiešām neveltīsim pilnu uzmanību šim citam cilvēkam. Patiesībā var arī gadīties tā, ka otrs cilvēks mums stāsta šo problēmu, bet mēs tiešām esam ļoti noguruši, mēs nespējam uz to koncentrēties, un mums arī tā jāpasaka, ka šajā brīdī es esmu ļoti nogurs, un varbūt mēs varam par to runāt rīt. If we're really honest about it, and don't feel badly saying that, of course you apologize. I wish I could listen to you, but I'm really, really exhausted. And I find it very difficult to pay attention. And usually, most people will respond favorably to that and say, okay. Un ja mēs spējam to pateikt, ja mēs esam tiešām patiesi godīgi, un mēs spējam to pateikt, ka tiešām es labprāt uzklausītu šo problēmu, bet šajā brīdī es tiešām nāvīgi nogurs, un tad lielākajā tiesā gadījumā cilvēki to uztver pozitīvi, un mēs varam, pateikt, sarunāt šo. Okay, so now we have these first 5. Let's take a moment again to digest that. Tagad mēs esam, apgūši šos pirmos 5, tā kā izmantojam brīdi vienkārši, lai tā sagramotu. Urges, distinguishing, attention, contacting, awareness, and feeling. Feeling a level of happiness or unhappiness. Ziņa, izšķiršana, kontaktējošā apziņa, sajūta, uzmanības veltīšana. Tātad šie pirmie 5. Good. Yeah, well, but they're wrong order. Wrong order. What we need to do in order to recognize these things is just analyze right now, this moment, what is making up my experience, this moment. Un tas, ko mums nepieciešams ir darīt, būtībā ir analizēt šo brīdi, šo momentu, kas veido man šī brīža pieredzi. What is the urge? What do I feel like doing? Kas ir ziņa? Ko mēs tā kā vēlamies darīt? What am I distinguishing? Un ko es izšķiru? Am I distinguishing my mood? Am I distinguishing what's on the wall? Am I distinguishing sound? What am I distinguishing? Ko es izšķiru? Vai es izšķiru man noskaņojumu, vai es izšķiru kaut ko, kas ir uz sienas, vai es izšķiru, teiksim, skaņu? Tad ko es īsti izšķiru? What kind of attention am I paying to it? Un kā, to everything else. Un cik daudz uzmanības es tam veltu? And is it pleasant? Is it unpleasant? Do I feel some low level of being comfortable, happy, or uncomfortable, unhappy? Vai tas ir patīkams, vai tas ir nepatīkams, vai kāda līmeņa, teiksim, šo patīkamo un nepatīkamo izjūtas sajūtu? What's going on right now? Kas notiek šobrīd?
actually. I find it hard to resist, so please excuse me. But when we analyze like this, it becomes quite clear that there's no separate me from all of this. Is there a me that has no feeling? It doesn't feel any, no feeling, no pleasant, no distinguishing, no urge, no nothing. Blank. And then it somehow connects to feeling happy or unhappy, or connects with distinguishing or urge to do something. But on its own, it exists completely separately from all of this, with nothing. When you analyze like that, it's quite impossible that there's that kind of me, isn't there? Un, kad mēs šādā veidā analizējam, mēs arī ļoti ātri saprotam, ka nav kaut kāds atsevišķi izolēts es, kurš būtu pilnīgi nodalīts, nošķirts no izšķiršanas, uzmanības, no šīm, teiksim, patīkamām, nepatīkamām izjūtām. Nav tā, ka būtu kāds šis nošķirtais es, kurš ir pilnīgi, teiksim, bez nekādām šīm izjūtām, emocijām, faktoriem, un kurš tad savienojās tā kā ar izšķiršanu, kurš iepriekš šo izšķiršanu, vai savienojās ar uzmanību, tā tālāk. Tad mēs varam pārliecināties šīs analīzes rezultātu par šāda es neesamību. I feel happy. Is that somebody else feeling happy? Is that just happiness? Of course, I feel happy, but it's not a me that exists separately, totally unrelated, unconnected to happy or unhappy, and then sort of comes into the room and now feels, connects with a feeling of happy or unhappy. Nav tā, ka, teiksim, that has huge consequences in terms of our emotional life. Un līdz ar to arī mēs arī saprotam, ka nav šāda es, kurš būtu pilnīgi nodalīts, nošķirts no visām šīm pieredzēm, un kurš tā kā ienāk, piemēram, istabā, un tad viņš sajūti dabū šo patīkamā, nepatīkamā izjūtu. Un patiesībā tam ir ļoti liels iespējas uz mūsu šo emocionālo labsajūtu. Especially if we are obsessed with this quest of I want to be happy, as if there was an I, a me, that somehow is totally dissociated from feeling happy or unhappy. And now this I want to connect with feeling happy. Un jo sevišķi mēs esam, teiksim, apsēsti ar šo domu, ka man jābūt laimīgam, un tad līdz ar to, teiksim, kad ir šis es, kurš jāpadara laimīgs, kurš ir tā kā jāsavieno šo laimes sajūtu. Of course I want to be happy. Everybody wants to be happy. But just do whatever it will take to be happy. Don't worry about this poor me that, sits in some room by itself feeling nothing, and then wants to connect with happiness. Then you become really worried and very, very, what should we say, upset. Just do whatever it takes to be happy. Un, protams, ka mēs vēlamies būt laimīgi, un tad kas mums ir jādara, mums vienkārši tas jādara, mums vienkārši jābūt laimīgiem. Tas nav tā, ka ir kaut kāds šis nodalītais es, kurš tagad ir jāsavieno laimes sajūtu. Tas vienkārši ir jādara. In many ways, the computer analogy is very helpful in many ways, that sometimes you just have to reboot. This mood that I'm in, this whole obsession, me, this is, the program is not functioning properly.